Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin your stream basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, give me realize and easy with my method. Ya Allah, give me realize and easy with my method. Get my tongue to be fluent and realize my words. Get my tongue to be fluent and realize my words. Okay, thank you very much for your coming. In this good lesson, we are talking about the participle in the tuple ITP. Okay, before that, we remind 10 for the tuple ITP. Kan ya? That will be tuple ITP. Okay, tuple means that T is test. O means that of. Kan ya? A means that English. F means that foreign, and that means that Language. That means that test of English as a foreign language, ya. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Because we are in Indonesia, ya. English is a foreign language sebagai bahasa asing. It's the second language, ya. Okay, there are three, ada tiga. Will be first, yang listening. Okay. The second will be structure. Okay. The third will be reading. Okay. For the listening will be 50 questions and will be 40 questions, and the set will be 50 questions. Jadi 50, 40 and also 50. Means that 140 questions. Ya. Nah, berapa jam kita harus mengerjakannya? That will be first, yang pertama untuk yang listening is gonna be 35 minutes, and the structure will be 25 minutes, and the reading will be 55 minutes. So means that we're gonna be 115 minutes, almost 2 hours. So we do the activity of the TOEFL test is gonna be 2 hours. Okay, structure, reading, and also listening. Today we are gonna be talk about the structure with 40 questions and 25 minutes. Our theme for today is the participle. Tema kita kali ini adalah tentang participle. What is the participle? Participle is the verb. Participle itu kata kerja. But there are two. It's gonna be verb in. And gonna be verb 3. Verb in means that present participle. Verb 3 means that past participle. We read one. For the verb in gonna be present participle, and verb 3 will be past participle. This is for the participle. There are 3 functions. Ada 3 fungsi utama pada participle. First function, fungsi yang pertama adalah as the verb. Sebagai kata kerja, like in continuous. I am speaking English. Means that speaking is the present participle, or in the present perfect continuous. Like what? Tinggal di sentence. Contohnya kayak gimana? I have been speaking English. Means that speaking is the present participle. This will be verb. The second is gonna be perfect. Ada juga sebagai perfect. Like what? I have spoken. Spoken, means that past participle.
Okay, spoken will be verb 3. Yeah, it means that it's gonna be participle but past participle. The function as the verb, fungsinya sebagai kata kerja. Okay, the second, first. Okay, the second one is gonna be adjective, the function. Okay. For the adjective, like words, you still remember the interesting and interesting? Menarik, interesting. Okay, interesting what do you mean? Menarik. Is the interesting? Tertarik. Okay, tertarik. This is will be present participle and this is will be past participle. Ya, I'm interesting. Saya tertarik. Ya, the interesting story, cerita yang menarik. Ya, both of them are adjective. Keduanya fungsinya sebagai kata sifat. This will be adjective and this is also will be adjective. Yeah, the second function is the adjective. And then for the last function is gonna be adverb function. Okay. Number 3 will be adverb function. The adverb function, we are starting from the two sentences. Mulai dari dua kalimat. Remember, when I met you, I would say hello. Okay. Jika saya bertemu dengan kamu, saya akan bilang hello. Ya. If the subject the same, kalau subjeknya sama between subclause and main clause, if the subject between subclause and main clause will be the same, so the subclause of the subject will be omit, akan dihilangkan, and the verb will be verb in. So it's gonna be when meeting, I would say say hello. Okay, and we can use again. We can omit again when. So meeting, I will say hello. This is adverb, the function of the participle. So there are three. It's gonna be verb, it's gonna be adjective, it's gonna be adverb. For the verb, it's gonna be like the present continuous, present perfect. This is the adverb. This is the verb. And for the adjective, it's like what? That interesting. Like interesting. Interesting is the present participle. Interested will be past participle. And for the adverb, it's gonna be omitting, from, what's that? Adverbial clause, the conjunction omit, the subject omit, it's gonna be the verb will be verb in. Jadi dia akan jadi meeting, I would say hello, gitu akan menjadi begitu. This is the function of the participle. Okay. Nah, saya contohnya, the function is adverb, adjective, and also as adverb. Okay, this is the function of the participle. Only three, The participle juga as the noun. Participle tidak mempunyai fungsi sebagai kata benda. Sekarang lagi, Participle tidak mempunyai fungsi sebagai kata benda. Only for the adverb, adjective, and also for the verb. Okay, the next. Okay, this is the verb, as the verb. Running is good for the heart. If running children, but the children are playing, means that the word playing, is the present participle. Okay, the book was read by many people. Read, this is the past participle. She was written. Written is not, past participle. Okay, read next word. Okay, this is an adjective. The bored student. The interesting story, the siswa bosan,
Interesting story berarti means that cerita yang menarik. Ya. Okay. And for next, as the adverb. Okay. She ran smiling. Ya. Ini kalau ditaruhnya di sini, maka akan berbentuk seperti ini. She ran smiling. Ya. That the present participle smiling describe how she ran. Ya. Dari present participle itu menggambarkan bagaimana dia berlari. Okay. Then let's see the video verse. Yeah. Okay. This is my channel. Kelas Super ITP. I take it when I'm doing session. Yeah. And my doctor take the video. Okay. See for that. Yeah, my explanation for that. Yeah. You don't see the video. They are only explanation. Secara fungsi, kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama di tiga fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah dia bisa berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Oke, saya cek ya, as verb sebagai kata kerja. Fungsi kata kerja pada continuous. Oke, continuous ya. Speaking, ya, listening. Nanti dalam fungsi pada present participle. Sedangkan untuk yang participle past participle biasanya berada pada bentuk perfect. This is ya, saya perfect also. Ya. Contoh yang is, is studying. Jadi kata studying adalah present participle. Present participle. Sedangkan ketika ini di Okay, studies means that past participle. Studying, present participle. yang pertama. Yang kedua, Okay, second person. present dan past juga bisa berfungsi sebagai adjective atau participle. Okay, adjective, the second one. Sebagai adjective atau participle. Perlu diketahui bahwa adjective adalah modifier. Apa sih modifier? Modifier adalah jelas. Jadi adjective adalah modifier. Modifier menjelaskan kata benda. Ini dari modifier. Oke, pre-modifier ini yang letaknya sebelum kata benda. Post modifier letaknya setelah kata benda. Sebelum kata benda, dengan kata benda ada noun sebelumnya kita sebagai pre-modifier. Oke, Dengan post modifier berarti kita setelahnya noun lalu diikuti post modifier. Jadi, jika contoh, boring face. Boring face, masih yang membosankan, ya. Modifier, kenapa? Karena letaknya sebelum pada benda. Kelas yang membosankan. Kelasnya enggak. Apa itu oke? Itu lagi yang dijelaskan. Sedangkan yang post modifier adalah boy, visited by me, nah, kata visited itu adalah post modifier. Post modifier menjelaskan kata yang sebelumnya. Fungsinya dari participle adalah sebagai verb. Jika dia berfungsi sebagai verb, berarti dia adalah dari adverbial clause. Ada proses dari adverbial clause yang disebut addition. Itu bicara kalau dilarangkan yang sama, yaitu subjek. Oke, syaratnya adalah subjeknya harus sama. Ya, kalau subjeknya berbeda, no omitting, tidak ada penjelasan. Nah, kata I itu sama dengan kata I. Ada I-nya sama. Syaratnya adalah subjeknya harus Subjek. Nah, subjek setelahnya sendiri Oke, meeting you, I say hello. Oke, kalau seperti ini bukan participle
Right. Jadi gerund. Di masyarakat Jaksanya, bisa gerund. Dia harus berbicara kata. Jadi apa? Meeting you, I say hello. Okay, that's very good. Ketika kami ini adalah partisiple yang fungsinya sebagai itu fungsi dari partisiple. Thank you. Kita masuk ke kita masuk ke latihan pada partisiple. Perhatikan anak video. The British government meals and post office will arrive Monday. Ketika kita menganalisis soal seperti ini, maka perhatikan dulu kata kerjanya ada atau tidak. Dalam sebuah soal seperti kata kerjanya sudah ada, artinya tidak. Kalau kata kerja lagi kecuali ada yang langsung. Oke, kata kerjanya sudah ada, tidak ada bisa sama sekali pada kalimat ini, berarti yang dilakukan adalah partisip. Oke, ternyata partisip juga sudah ada kata memang dikatakan pas partisiple, berarti dia bukan keterangan atau efeknya saja. Oke, maka have tidak bisa, where juga tidak bisa. Kalau ada have atau will, maka akan menjadi kalimat lagi atau kalimat yang lagi. Betul? Jika tidak bisa, maka yang lain kalau tidak yes. Jadi, dipahami, dia hanya butuh keterangan saja, tidak membutuhkan kerja juga objek. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. For the story of video, even that the voice is not really good enough, kan ya. But I made it with the main doctor, and now the main doctor is still in Cirebon. Yeah. So when I watch this video, I remember my doctor. Yeah, that's why I sometimes watch my main doctor. Yeah. Okay. This is the exercise. Yeah. For the next, for the meeting, I mean that. Yeah. There are 12 exercises. I will send you for the exercise, and we discuss for the next week our exercise. Yeah. Okay. For practice 2, any questions so far? No, enough. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Enough. That's good. Ya. Jadi partisiple salah satu bagian yang penting dari TOEFL. Kan ya. Jadi ketika kita belajar TOEFL, otomatis pasti akan berhadapan dengan partisiple. Even that participle is not like gerund and infinitive. Kalau gerund dan infinitive mesti terkenal. Participle itu seolah-olah tidak terkenal. Padahal the function is really important. Ya, the important function. Okay, ya. So, thank you for everybody. Kan ya. Tetap semangat, tetap menghormati sesama. Kan ya. Mari terus menjadi orang baik. Kan ya. Karena tidak ada ceritanya kita menghargai orang kalau kita pun tidak menghargai orang lain. Okay. Thank you for today. See you for the next time. And as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi